uzun zamandır yapmıyorduk. Bir yayın oynadığımız konusuna başlayalım. Başlığa da Punishment and Crime yazmışım ama tam tersiymiş. Neyse, yeni oyuna başlayalım, hadi bakalım. Ses deneme. Acaba sesim geliyor mu? Tamam. Geliyor olması lazım. Başlayalım bakalım. Holmes! Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the Watson vases. abi pek olmamış gibi ya. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. Acaba He yasal invested mıydı his money in Allah? a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me Geliriz half an aslanım, hour to geliriz. prepare, Inspector. Take your İşimiz time bu. and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Dava defterimiz bu. Görevlerimiz bu. Kıyafet seçeceğiz.
Neyse bunları anlattı zaten. Yani diğer oyunla ev aynı. Birebir aynı. Olmaz. Neyse denizci kıyafetiyle gidelim ya. Şey var ya zaten denizci cinayeti. Bunlar neymiş ya? Bu olur. Bunu yapalım. Hadi böyle yapalım Sherlock'u. Onaylayalım. Aa vermedi onları. Ha demek ki onlar kilitli. Ops yanlış bastık. Tuşları hatırlamam lazım. What a mess! What a terrible mess! Sus be kadın. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Gidelim olay yerine. Burada belgeler, hatıra. Bir 5 dakika kadar tuşları hatırlamam gerekebilir. Ama onları sıkıntı yaşamayız herhalde. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Bununla koşuyorduk. Önce şununla konuşalım. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. Halledeceğiz, As soon as we halledeceğiz. can, Mrs. KADERİ, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Bunu soralım. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, yeah. Dur, önce bir inceleyecektik kadını. Şu fular. Şu neymiş? Fularda bir şey yok. Dindar bir kadın galiba. Evet. Bahçe eldiveni. Kuş evi. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening.
He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. İyi tamam halledeceğiz. You Halledeceğiz have artık. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Çok da Nevertheless, bilgi I vermedin believe it ama. will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. Yakalarız That koçum. much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Ablam sende bir şeyler var. Sen bir şey söyleyeceksin mi? Mr. Holmes? Söylemeyeceksin. Kadının portresini çıkardık. Ne diyor? Kuşlarının bulunabileceği İskoçya'da çam ormanlarına yakın bir köydendir. Dindardır ve genç bir kız iken orada vazifesini yerine getirmiş. Tamam. Biz gidelim o olay mahalline. Ops. It seems that the garden was well maintained. Yetenekli bir bahçıvanımız var. These footprints appear to be quite large. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Sağ ol canım. Sende var bir şey? Sende de bir şey yok. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Allah Allah. These scratches are fresh. You're right. I swear these scratches were not here yesterday. O zaman gece Our biri geldi mysterious herhalde. visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Bıçakla mı açmaya çalıştı? Aç hadi gir artık şuraya. Oo. What a terrible way to die. Raf var. Önce şu abinin duruma bakalım be. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey.
Bu defterde başka bir şey yok gibi görünüyor. Ama bunu almayacak mıyız yanımıza? Şöyle bakalım, buna bir şeyler çıkabilir. Değişik bir adam ya bu Sherlock abi. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling Acaba bu harpoon. zıpkın bunun balinadı avladığı Peter Carey was zıpkın fully mı? dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Sıra şeyini mi çıkardık? Yok. Şimdi bu ne? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Şu not defterinle ilgili bir sıkıntı var. Heh. Ha. These abbreviations mean something. But what? Bunlar bir kod. O kodları çözeceğiz galiba. Tamam. Ceset tamam. Masa. Someone drank from this glass recently. Tanıyor diyordu muhtemelen. Bunlar iki kişi. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Bir dakika. Allah Allah, şunu yapamadık ya. Hayır hayır. Hayır. Ulan şurayı nasıl yapamadık ya? Bu böyle olamaz.
Şu an aslında gemi tam oldu. Şimdi oldu. Vay arkadaş. Biraz gıcık oldu bu ya. Şu yelkenleri oturtturamıyorum bir türlü yerine. Ve bu pipoyu nereye koyacağım? Tamam, bundan çıkmak istiyorum ya. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Bir ipucu olmadan da hallederiz herhalde. Şimdi. Şurada yerde. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Bu balina avı peşinde. Hammerfest. Oradan buraya geliyor. Dundee. It's a whaling map. Bu bilgiyi de aldık. Rafa bakalım. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Bir de burada bir şey var. Ya bir kapak var, ya buradan bir şey alınmış. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Yeah. An object was taken from here. Yeah, It was bana larger than a book, Furkan Holmes derler ya. box or a small chest, perhaps. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of Tamam, baktık tamam. the murder weapon was probably taken from this rack. Şimdi Peter Carey's boots
They look to be a size 8. Tamam. Old navigation instruments, nothing interesting. Şurada bir ipuçları birleşti gibi. Şuna bir bakalım. Zorla girme denemeleriyle duvara, kilidin etrafındaki izlere bakılırsa birkaç başarısız zorla girme denemesi yapılmış. Cesede duvarı gösteren... Bu olabilir. Değilmiş. O zaman not defteri. Sonradan girip not defterini almak istedi birisi herhalde. Evet. Zorla girme çalışmasının tekrarlanmayacağını görmek için bu gece baskın düzenlenmeli. En sevdiğim. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Bakmadığımız bir şey kaldı mı? Baktıysak o büyüteç yeşil oluyor zaten. Bu şöyle bakalım, şöyle bakalım. Onu anlamadım. Soru işareti verdi. Neyse. Mr. Holmes? Tamam, bununla konuşalım. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. O zaman en iyi yer evin arkası abi. Evin arkasına bir gidelim. Heh. Aa, süper. This looks like the perfect hiding place. Kara Peter'ın kaderini çözeceğiz. Ha, bak böyle de ipucu veriyormuş. Bu da güzel oldu. Mesela az önceki gemide bunu kullanabilirdik. Cesedi de indirseydik oradan artık ya. Aha. Shh! Did you hear that? Bu kimmiş be çocuk? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Gel lan buraya. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm Niye innocent. buradasın oğlum o zaman? Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. Not But we were defteri. here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Sorgulayacağız aslanım. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Memnuniyetle. Şimdi ne bulduk? Görevleri tamamladık.
Scotland Yard'a gidiyoruz. Buradan birisi bir şey almıştı. Şunu tam çözemedik. Ölen adamın tütün şeyi. Tamam. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Burası kanıt odasıydı, onu hatırlıyorum. Bunlar da eşyaları çocuğun. These are the suspect's belongings. Şu zaten. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Bakacağız arşive. A handkerchief Sonra. with the initials JHN. Onu sorgulayacağız. ...1883. Bunu eve gidince bakacağız. Arşivden. Şurası morgtu, evet. Burası da Lestrade'nin şeyi. Burası nezaret. Bu amcayla işimiz yok. Pardon. Çocuğu bir inceleyelim. Pejmürde şapka. Allah Allah, ne demek acaba? Pejmürde. Ha, burada yama var. Lekeler var. Yo, leke değilmiş. O kadar şeyiz ki pahalı kumaşı leke zannediyorum. Şu düğme lüks bir düğme. Onu biliyoruz. Pantolon da eski gibi. Hı. Eller nasırlı. Ve yaralı. Atlamayacağız tabii. Bir şeyi eksik gördük şu anda. Ben neden göremiyorum acaba? Ellerde bir şey yok. Anlamadım ne alakaysa. Şimdi önce not defterini Does this soralım. notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse.
But I Anlat will lan. find out eventually, Mr. Nelligan. Peki o yüzük ne The alaka? police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Yüzüğün işlemeleri. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Yüzüğün sahibi kim So, oğlum? Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ya yalan söylemeyi kes artık ya. Giymiş babasının ceketini. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. O bıçakla kapıyı açıyordun. O ne ayak koçum? The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Seninle işimiz var. What am I doing here? I've done nothing Aa, wrong. dur şimdi dur. Burada ipuçları çıktı. Şimdi bunun not defteriyle zorla girme denemeleri uyuşuyor. Maktulün kan birikintisinin içinde bulunan defteri geri almak için birisi zorla içeri girmeyi denemiş. Bu zorla girmeye çalışan kişinin suçunu göster. Tamam, burada bir suç var zaten. Duvara mıhlanmayla hızlı tepki. Bir anda onu zaten atması lazım ki girsin. Evet. Deneyimsiz ve tecrübesiz birisinin zıpkını ne kadar kullanabileceği, gövde edilip delemeyeceğini öğrenmemiz lazım. Öğrenelim. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. Babası 10 yıl önce firar etmiş. Yani bu zayıflıktaki adam bu işi yapamaz muhtemelen. O zıpkını atma işini çocuğun yapabileceğini ben zannetmiyorum. Şimdi önce şuradan bir arşivimize bakacağız. Oğlum. Bu ne? This is where I keep my post. Tamam. Evet, biz buna bakacağız. Dawson ve Nelligan'ın yatırım formları. Cornwall'daki bölgesel bir banka kuruluşu olup borçlarından dolayı iflas ettiklerini açıkladı ve kapatılma kararı alındı. Tarihte İngiltere'deki en büyük 23. banka olup ikinci en büyük iflas etme faciasını yaşamışlar.
İflas etmeleri aileler için tam bir facia olmuş. Joshua Nelligan bebeğin babası. Banka sahiplerinden biri gizemli bir şekilde kayboldu. En son yatıyla birlikte Norveç'e giderken görüldü. Nelligan hem polisler hem de borç veren kişiler tarafından aranmaktadır. Bunda bir bok var. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Biz şeye gitmeden yine buna bir soralım. Ben geldim canım. Öt bakalım. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the security she was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. O bağda ölen adamın ölen adamın evindeki şey haritadaki balina güzergahı rotası. Kesin o bağlantısı o. Şimdi gidip şu mızrak şeyini yapalım bakalım. Her baba yiğit yapabiliyor muymuş onu? Allah seni kahretmesin. Sherlock'a yazıyor abla. Brave Toby, the best nose in the British Empire. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. O zaman ne yapıyoruz? Önce olay mahalline gidip mızrak alalım.
Bir zahmet cesedi de indirmişlerdir oradan umarım ya. Şu ayak izlerine takıldım ben biraz ya. Uymuyor bak. These boots don't match the footprints. Yeni görev mi verdin bana? İyi, ceset yok. Şuradan bir mızrak alalım. Now I am ready for the experiment. İşte Hammerfest oraya kaçmış ya adam. Kesin o bebenin babasıyla bağımız var ya. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Oo, zor. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Vay arkadaş. Demek ki bunu usta birisi yaptı. Dört. Yapamadıkça aşağıdaki bar artıyor. Heh. Ya bunu tecrübeli birisinin yapmış olması gerekiyor. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Yazık, bütün ayak işlerini de buna yaptırıyoruz. Şimdi evet, güçlü olmalı. Duvara mıhlanmış ipuçları bence birleşiyor. Aha. Şimdi bir insanın göğsünü zıpkınla delip onu duvara mıhlamak için ortalama bir insanın sahip olduğundan fazla güç gerekir. Ufak da olsa deneyimsiz ve tecrübesiz birisinin tamamen şans eseri. Yok abi, bence yine aynı işi yaptığı birisi bunu mıhladı. Bunu seçelim. Ya bunu seçtiğimiz için bu yolu kapattık. Şuradan gideni kapattık. Tamam. Yani çok da bir şans işi olacağını sanmıyorum onun ya. Delil. Nereye gideceğiz? O zaman eve gidip başka kayıt bakacağız. 1883 ile alakalı.
Oradan biraz daha kayıt çıkarabilirsek herhalde çocuğu sıkıştırıp kodları öğreneceğiz gibime geliyor. My archive. I can always consult with it if needed. This is where I keep my... Lan oğlum My şuraya... archive. I can always consult with it if needed. Bunda mı aynı şey diyeceksin? My archive. Vallahi I dedi. can always consult with it if needed. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. O zaman yine çocuğun yanına gideceğiz. Bir şey bulamadık. Çocuğu konuşmamız lazım. O kodları öğrenmek için. Ya beni uğraştırma Allah aşkına. Konuş diyecektim. Ana burası da değil gideceğimiz yer. Lester de bir şey diyemez. O zaman abi olay mahalline. Biraz havada kaldı gibi ya. Botu da bulamadık. Bunu da kanıt istiyor. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew list of the Sea Unicorn. Mürettebatı burada. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Falan filan. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. O zaman biz yine Baker Sokağı'na 211 miydi? Adres. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialists. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins? Ufak çocuk. Yes.
Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. İyi git hallet. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Lan Wiggins'i de mi biz oynayacağız derken gidelim. Ne çok seyahat yaptık ya. O salak Lestrade kesin çocuğu suçlayıp davayı kapatmak isteyecek. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Döveceğiz galiba. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter to him. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead. Tamam. Tamam hadi. Hadi 3 adım öndesiniz. Tamam hadi. Mr. Holmes? Bir kere de başka bir şey deyin ya. Aha, botlar. These are the suspect's belongings. Onun botu kesin. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Evet abi, onun botu. A pen. Nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Şimdi önce şunu yapacağım. Sonra mektubu temizleyip sonra sorguya alalım. Ki elimizde kanıt olsun. These boots match the footprints. Yes. Gidelim mektubu da halledelim. Bununla bunun bağlantısı sanmıyorum. Yok. Bu masaydı, evet.
Yakmayalım da mektubu. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order. Bir kimyacı olarak bana neler söylüyor. Nasıl yapamayacağım şimdi bak. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Dur bir dakika ya. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Şimdi, ama tarifte 6 tüp görünüyor. Bence bu. Sonra bence yine bu. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the Tamam, tamam. Şu an o kadar yanlış yaptım ki patlamayalım ya. Done. Now I can proceed further. Koçum benim be. Ben bile çok şaşırdım ya. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Kutuyu. Kutuyu sakladı. O zaman biz herife bir gidelim bakalım. Botlar uyuyor, mektup var, kutu yok. Bu birinin işini yapmış galiba. Şuradan ipuçlarına bir daha bakalım. Mektup ve ayak izi bence uyuşuyor. Uyuşmuyor. Bu da uyuşmuyor. Vay anasını. Uyuşmuyor zaten. Şuradan yeni bir ipucu şart. Defterdeki notları çözmek de şart. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say, and you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are?
and exactly what happened that you should be brought here. My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. Bir inceleyelim herifi. Aha. Ha, kadının ilgili olduğu kitaptaki kuş şeyi. Bu bahçıvan olabilir mi? Evet. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Botların oradaydı. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Neymiş şu eşyalar? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Mektup koçum. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Kimya falan değil o, şans da o. You're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Çocuk sen ne yapıyorsun? I've done nothing wrong. Hala aynı şey söylüyorsun ya. Ne yapıyorsun? How is Ne the stres? investigation going, Mr. Owens? Do you have any idea who the murderer is yet? Olacak. Söylerim. Şimdi o zaman biz bunu bir yere saklıyor. Şurada şöyle bir profil de çıktı. Gidelim bakalım, bulalım. Ulan duvara yürüyoruz. Şöyle baksak.
Yine bizi bu izleri verdi. Acaba o kadın orada mı? Bakalım yalan söyleyecek mi? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Yalan söylüyor bu kadın da. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. İpucu çıktı. Şu ve bu kadının yalan söylediğini gösteriyor. Olmadı. Bununla da bağlantısı yok. Peki şunun ayak izleriyle kayıp teneke kutu bağlantılı. Onu. Ha. Tamam, ayak izleri seçti. Bu doğrudaki bulunduğunu kanıtlar. Judith Carey bahçıvanların Hurtley olmadığını söylüyor. Evet, öyle de saçma bir durum var. Mektupla kayıp teneke kutu. Ya bu ne abi? Bunlar nasıl eşleşmez ya? Bununla bu da eşleşmiyor. Zaten alakası yok. Hepsini denemişiz. Bakalım burada. Let's see what could be hidden here. Şuradan başlayalım bir. O zaman şöyle yapacağız. Aha, o kutu. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Let us see what is in this box. Şimdi şunu anlamıyorum şu anda. Hepsinin renginin aynı mı olması gerekiyor acaba? Yeah. Çok güzel.
bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. Wow. That is interesting. Okuyalım bakalım. Vay, dövüyor muydu bir de? Tamam, bu o, bu da o. Vay, ilginç. Şuna biraz daha soralım. Siz ne ayaksınız diye. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? Ne yaptı oğlum? You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. Any sailors? Bir ipucu daha. Şu mektupla bu kayıp teneke kutu uyuşuyor. Uyuşmuyor. İtirafı uyuşuyor. Buna baktık. Bu. Pardon. Aha. Şimdi bu mektup muhabbetiyle botlarının kesişmesi sonucu adamın orada olduğuna dair kanıttan sonra Liam Hurtley'nin Judith Carey'le ilişkisi Peter Carey cinayeti için sebep veriyor olabilir. Bu burada dursun. Teyzem sen de yediğin boku bir şey yap artık. Git orada ağlıyor musun? Ne yapıyorsun? Bakalım Wiggins bir şeyler çıkarmış mı? Çıkardıklarına bakalım. Sonra burada noktalayalım. Çok uzun oynamaya da gerek yok. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. Sen ilginç bir abiye benziyorsun, zıpkıncı. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Sende sıkıntı var abi. Could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Care. We found Patrick Kent. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Bilek güreşi yapacağız kesin. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir.
Şu ipuçlarına bakalım. Şimdi bununla bu. Eğer kese Patrick Carey'e ait ise olay mahallinde bulunduğunu gösteriyor. Yine de bunun için kanıt lazım. Doğru. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Burada başka bir şey var mı? Şu da olabilir mi? Ama bu yok, zorla girmedi. Bu içeri girip sohbet etmeye şey yapmışlardı bunlar. Peki bununla yok, pardon. Bununla bu ya da evet. Evet, dur bakalım. Liam Hartley'nin Peter Carey'nin karısıyla flörtleştiği ve hatta aşık olduğu ortaya çıktı. Ama bu ilgi ve zararsız mektupların ötesine geçmedi. Liam Hartley Judith Carey'i umutsuzca seviyordu. Duyduğu kıskançlık cinayetini işlemesine sebep olmuş olabilir. Hadi bakalım. Yani bana kalırsa şu gibi. Şimdilik bence bu gibi. Hadi buyur. Liam Hartley'nin Judith'le ilişkisi sebep veriyor. Hartley'nin Woodsman'da cinayet gecesi bulunması, Peter'ın karısının flörtü olduğu ve oranın bahçıvanlığı yaptığındandır. Ya hem cinayet gecesi orada bulunuyor. Karısının flörtü oranın bahçıvanlığı yaptığındandır. Hiç sanmıyorum ya. Buradan gidelim. Bana öyle geldi sanki. Olmazsa şuradan duruma göre şunu tekrar seçebiliyor muyuz? Bunu seçersek bu ortadan ne diyor? Çıkarım arası mantıksal çelişkiyi göster. Tabi. Bu olur. Bunu da buradan şöyle düzeltebiliyoruz. Şu şöyle kalsın. Bu da şöyle olsun. Tamam. Buradan evet, burada kaydetti. Biz de yayınımızı kapatalım. Yarın tekrardan buna devam ederiz. Güzel güzel bulacağız. Katili bulacağız. Biraz alengirli ama bulacağız. Hadi bakalım.